welcome to my channel. I finally decided to pick up the camera and to start filming. I was feeling a little nervous at the beginning, so obviously it's my first time, but I'll get used to it and I'll get better at it in the future, hopefully. Yeah, this is what I look like today. Weather is bad, so I'm not going out. So on days like this, I just messy hair, no makeup. At least I washed my face, but no makeup. But I'm comfy. That's all that matters. I just wanted to talk about a little bit what's gonna be on this channel. I'm still debating on if I want to speak French or English because I speak both language. And sometimes I mix up those two languages. So I'm gonna start speaking in French and then start English, and sometimes the opposite. Hopefully it won't mix you guys up. J'espère que ça va pas trop vous mélanger si je parle les deux langues ou... Je vais parler un peu des deux langues sur cette vidéo et vous me direz si... I really wanted to do this for a while now. It's been actually 3 years since I was pregnant with my first, because I have 2 boys. So since I was pregnant with my first, I was starting to watch YouTube videos. And it first started by beauty videos, and then I came up with YouTubers vlogging, just daily vlogging their life with their family, and I was like, wow, and made me want to start my own. I'm sorry for the lighting and for the angle if it's terrible, but that's what I'm starting with. I'm just camera shy, that's all. That's the only reason why I'm feeling nervous right now. It's because I'm camera shy, but I don't know, I had a little feeling that I wanted to start, so I'm starting. But I still have this question in my head for French or English. I know c'est gossant de m'entendre toujours en parler, mais il y a des fois où ce que je préfère parler français, il y a des fois que je préfère parler anglais. Je sais pas comment ça va virer, comment ça va tourner. C'est sûr qu'avec les enfants, vous allez me voir beaucoup avec les enfants, et avec les enfants, on parle beaucoup plus en français. Les enfants connaissent des mots en anglais, oui. Des fois, ça sort mieux en français, puis d'autres fois que ça sort mieux en anglais. Donc, si ça vous mélange, faites juste me dire pour que je puisse trouver une solution. Je sais, je vais en trouver une solution. C'est surtout le fun de voir d'autres parents qui sont dans quasiment les mêmes situations, qui vivent les mêmes situations que vous à la maison, que moi à la maison, avec les enfants. C'est ce que je trouve moi personnellement. Il y a tout plein d'affaires que je trouve cool. C'est quand même aussi que j'ai vu des vidéos sur all videos about routines, cleaning, cooking, decorating, DIY, just different things. And it got me inspired. J'ai été inspirée de moi aussi commencer ma propre chaîne. Ça m'a donné le goût de commencer. Je ne mentirais pas qu'il faut que je m'habitue. Faut vraiment que je m'habitue, mais on dirait que ce que je vous parlais tantôt, ce que j'essaie de vous expliquer, on dirait que je me sens beaucoup moins gênée devant la caméra quand je parle en français que quand je commence à parler en anglais. Je cherche tellement mes mots en anglais, mais j'aime parler anglais. Faut que ce soit trop mélangeant, et je suis désolée si ce l'est. Si ce l'est, je vais trouver une solution, puis je vais essayer de moi-même m'améliorer avec ça. C'est sûr, je suis un petit peu plus à l'aise en français, mais j'aime aussi parler en anglais. Donc, excusez-moi, on verra, on verra. On verra ce que ça va donner. On verra bien. Faut bien commencer à quelque part, hein? The kids just love it when I pick up the camera. They always want to be like, they want to see themselves in it, and they find it so funny. Oh, it's fun. It's funny. I don't mind. I don't mind having the camera in front of me and to start talking and vlogging what I do. If it can like inspire and help others like it inspired for me, go ahead. Why not? As funny as it might sound, like I was already talking, it looked like I was already talking to myself. Like I was just like doing my random things at home, and I would just start talking. So I was like, why not pick up the camera and talk to the camera, talk to them. You watch that on YouTube, you watch other people do it on YouTube, and you do it at home without having the camera in front of you. Just pick up the camera and do it. And that's what I started to do. I pick up the camera and I started. But I'm loving it. So
Can't wait to see how it's going to be in the future. I can't wait to see. Well, yeah, I hope that you guys will enjoy. And thank you for watching. And I'll see you on my next one. Bye.